In this video, we are going to see development and what we mean when we say we need development in our countries, basically African countries. And Africa, I totally believe we have what it takes to reach this far. But just because our leaders are not patriotic, instead they are I don't know how I can even say, but they just love to feed themselves. They don't care about those people they are leading. Most of our African leaders, that's why most of our African problems are the same. Look at this video. This video will show you some developments. We are using a video from industrial area heading to the city center, Doha. For those who knows Qatar, you will see that a country that loves their citizens will always make sure that they simplify things, infrastructure, hospital development, schools, good schools in place, good roads, good education, health system, good governance, good laws. This is what a good government should provide to its people. Not only roads that favors people with big cars. Not only the transport that favors people with huge amounts of money. Not only schools that favors those in the government, those who are having huge sums of money. Not laws that favors the rich, making the poor suffer. Therefore, when we talk about development, when we demand development from our African leaders, we exactly know what we are demanding. Leave at all these people who speak ignorantly, without even knowing what development is, without even not having a taste of what a developed country is. African countries, for example, in Uganda, where I come from, they will have whatever it takes to reach this far. But here comes a problem that most of our leaders come into power with only the intentions of feeding themselves, making themselves the richest people around the globe, changing the lives of their families only, not caring about the country, not even caring about those who put them into power. Hence, ending up making the country suffer, making their communities suffer, leaving them without anything totally. Having the poor schools in the world, having the poor roads around the globe, having everything not being in the proper system. Now, we are using this as an example. See the roads. I said we are traveling from industrial area up to Mushel. Those who knows Qatar. Just a road, constructing roads that are very good on standard. A road that can take 4 vehicles at the same time is one of the ways we can minimize road accidents. In my country, every day we are losing lives of people into terrible accidents just because of small roads. Small roads, and most of them are in poor conditions. This is where we come only demanding for what is rightfully supposed to be given to us from the government.
from the leaders we put into power, from the local governments we put into power, from all the leaders from top to the lowest leader. This is all we demand. We are not requesting too much. We only need the reasons why we put you into power to be served. We don't need you to get money and give a few, making a few rich when the biggest number of people are suffering. This is totally not fair. When you construct a good road, it will benefit the whole country. A person from far in the village will find it easy to transport their grains, their products, their things to the market. A person who will be sick will find it easy to move from one location to another, seeking for healthy support, seeking for education. It will be easy when you construct roads. People will find it easy from moving one place to another. But when you get money that can even construct a road in a certain society, you give it to one person, that one person will eat the money will get finished, and others will pay by suffering. We are not speaking in metaphors or speaking in parables. Only what we need are the leaders that can real care about those they are leading, that are real having a patriotic heart, knowing that constructing a school is better than getting money and give to a small society, just a small society. The money you're giving to a small society, it will only benefit that small society. But when you put something good in place, it will benefit a big society. When you build good roads, it will be a very important thing safety-wise, because you are reducing the death rate of your citizens. You are minimizing the accidents that are being caused because of poor infrastructure. You are reducing the accidents that are caused because of poor roads. Our leaders in Africa, we will have whatever it takes, more than even what these countries are having. But the difference is, these countries, they really have a patriotic heart. They really love their countries. That's why they do the things you're seeing. See the road. It's coming from what you might call the village, far from industrial area. But see how good the roads are. See, it takes a heart that cares to do the best for your people. Sincerely speaking, this is what we really need from our leaders. You, the leaders who get a chance and move out of the country, you go to other countries, what do you see? When you see these roads, when you see how these people have developed their countries, what do you copy? Instead, you go, you swag around, you enjoy, you take photos, you take selfies, you take videos, you post on your social media. You don't copy anything. You're like the rest of the Bobonies in history. They learned nothing and forgot nothing totally. As long as we still have leaders who leaves the country, they go to other countries, they see the developments and they don't copy, we are still suffering.
As long as we still have leaders who believe that their families themselves will be treated from abroad, they cannot construct standard hospitals whereby even themselves can be treated within the same hospitals. We are still suffering. Till when we get those with a clear intention of developing the nation, developing their countries, developing their citizens. In this bus, you travel from one destination to another at the lowest cost. The lowest cost. The distance that can be covered by Uber at around $50, the government put transport means that even a low-income earner can travel the same distance at approximately $1 from your country where you come from, Ghana, Kenya, Nigeria, Uganda, Congo, and other parts of Africa. We need to copy this. Let us develop our African countries. Let us learn to really love our countries. Not just love in the words. Not just what, like, I love my country, I love my country. When you're just speaking it. Let us also build Africa. Let's build a continent whereby even Europeans, whites, other race, other people will come and also take selfies from any point. Also post. Apart from only coming take selfies in the game parks, in the lakes we have, that's where most of the whites come and take photos from. You never see them taking photos from our tax parks. You never see them taking photos from our roads. Because they are poor roads. Let us love our continent. Let us love our countries. Dear our leaders, once you are put into power, this system of you loving to feed yourself, feed your family, it is taking the whole continent back. When you come to these countries, mwete mwegomba kozine nsinga muvuddeyo yonna gye mubeera ne muve Uganda. Kati njogera kumwe abakulembeze baffe Abannayuganda, bwe mujja mu zino ensi bye mukoppayo temusobola kubitwalako ne mbiteekako ewaka. Abakulembeze baffe singa ng'okukwata ssente ne muziwa abantu kinoomu n'owulira nti omukulembeze yakutte obukadde 5 n'abuwa muntu gundi, n'akwata obukadde simanya akawumbi ne bakawa omuntu gundi, akawumbi ako bw'okakwata ne kazimba essomero. Abaana bameka bw'oba otaasizza okutambula engendo. We have a lot of cases ng'abaana batambula kilometers 25 omwana agenda ku ssomero. Omwana n'azuukuka ku makya n'akwata akacupa k'amata oba ak'amazzi, n'akwata omuwogo omuvumbike oba omummonde omuvumbike, n'atandika okutambula ku ssaawa 10 ez'ekiro agenda ku ssomero. Atandise okutambula ssaawa 10, ayita mu mpompogoma, ayita mu nsiko, ekiro ekyo nnyabo oba ssebo n'atuuka ku ssomero ssaawa eno. Kyokka n'atuuka ku ssomero ng'alireeti tica n'akwata omuggo n'amukuba kibooko ku bigere, naye ng'omwana yatandise okutambula ssaawa 10. Mwe gavumenti, abakulembeze baffe mwe muliwa bino abatabiraba, temusobola biraba olw'ensonga nti mwabammwe basomera mu masomero ga bbeeyi, babatwalira mu mmotoka, babakomezaawo mu mmotoka, babeera mu international schools. Bino temubiraba, naye ng'oyagala okubiraba keera otambuleko mu district ez'enjawulo, eyo Bundibujo, Kyenjojo, Mubende, Mundeeyo, ojja kulaba ng'abaana batambula. Genda Lwemiyaga, Sembabule, Masaka, Mundeeyo, ojja kulaba abaana nga batambula long distances.
amalwaliro omukyala ng'ayagala atuusiza akaseera ako okuzaala ne banoonya boodabooda ne bamuteeka ku booda naye nga ate balina okumuvuga okumala ssaawa endala 2 alyoke atuuke mu ddwaliro oba 3. Imagine. Naye ng'ate tulina abakulembeze abatukulembera nga basobola okukwata obuwumbi n'obuwumbi ne babawa abantu kinnoomu kyokka nga ne be bawa ate society yabateekako ettaffaali n'ebateekako ku level endala. Just imagine. Mulinga abagamba nti kati mutuukiriza olugero luli nti ayinawo yalyongerwako kubanga bw'okwata ekyandiyambye abatalina complete ate n'okiwa abo abayinawo kuba kunyigiriza muntu wa wansi. Listen our rights. N'olw'ensonga eyo zino ensi tuzitunuulire tuzeegombeko ebintu bino ate tumanye tubikoppe tubitwale ewaka. Abakulembeze baffe abava mu nsi ne mujja mu nsi endala mmwe ne mulaba temubyeegomba. Tunuulire enguudo. Oluguudo luyisa emmotoka 4, 5, 6 ezaffe ziyisa. Main roads zitambuza emmotoka 2, 3. Accident zinaakoma ddi. Tufiirwa abantu baffe buli lunaku mu ngeri ey'ekyeyonoonere olw'obufunda bw'amakubo n'enzimba y'amakubo embi. This is what we mean when we say we totally need development, because we know what we are demanding. Va kuba n'abakuba kerere bapik kerere ng'ayogera ku development nga nekyasaba kyennyini takimanyi. We really know exactly what we need from our leaders, and this is the reason as to why we put them into power so that they can solicit the funds from the taxpayers' money and provide the services that can benefit the entire country, not just a one single man benefit. Video eno njikoze okulaga nti bye tweyagaza mu flyover netubaneka flyover kamu ne tukuba endu ne tubiretinga mu nsi ezaakulaakulana bintu bya bulijjo era gavumenti gyeteekeddwa okukola. Gavumenti okuzimba amasomero bintu bya bulijjo tetuteekeddwa kusaba busabi nti munnange tuyamba oluzimbira amasomero. Those are part, like it's part of the roles of the government. It's part of the law of the local government, the central government, the main government. It's their role to construct roads, to construct hospitals, to take care of their citizens, to keep law and order, to protect the boundaries. Ekyo kyonna mirimu era y'ensonga lwaki tulina government. To govern. Tulire enguudo. Zino ensi zirina amafuta, naffe tulina amafuta. Ensi za ddungu ate ffe tetuli mu ddungu, tulina sizoni 3. Ensi tezisobola na kusimba kintu nekikula kyokka nga tebataddewo drip y'amazzi. Affe mu nsi ezaffe osimba ekintu gwe n'otambula n'ogenda nekikula kyennyini nga talina atawaanya ekifukirira. Naye ate zino ensi basimba ebintu nga byakuteekako drip z'amazzi naye ate bakulaga nti they maintain the green, they are turning the desert into a green desert. Ambulance ogirage zibaawo wano bw'okubira ambulance temala ddakiika 3 nga tennakutuukako. Bw'okubira poliisi temala ddakiika 2 nga tennakutuukako. Ate bw'okubira poliisi ebibuuzo ebasooka okubuuza byokka biyinza okulwalira ddakiika endala 4 ng'okyaddamu bibuuzo. Okyaddamu bibuuzo balyoke bajje. Muva kuba n'abasaba development kyaddala nga tebamanyi kye basaba. Bwe twogera ku development, these are the things we need, our dear government. Bwe njogera ku gavumenti njogerera ddala kuviira ddala ku mukulembeze atandikirwako chairman paka ku mukulembeze asembayo, because that's the reason as to why we have different levels of government people. We have different levels of leaders. Era buli omu aina responsibilities.
gwe chairman oyinza okungamba nti tulina responsibilities naye chairman gwatandikirwako ku bintu byonna bigenda mu maaso gwatandikirwako chairman gwateeka sitampu ku bagula amataka gwateeka sitampu ku batema simanyi abatema amakubo nti wano waliyitawo ekkubo chairman gwe agaba empapula zonna omuntu ng'alina gyagenda bamusaba lupapula lwa chairman bamusaba lupapula lwa mp bamusaba lupapula lwa muntu mulala yenna bamusaba olupapula lwa chairman kitegeeza nti gwe chairman naawe olina obuvunaanyizibwa bweweetikka so oli part of the government era naawe chairman osobola okuteekateeka community yo nga bw'oyagala ebeere bw'oba olina omutima ogwa community tulabye ku bachairman abasaavinze community zaabwe osobola okuteekerateekera community yo nebeera nga erina law and order nebeera nga community yo erina developments ez'enjawulo nebeera nga community yo abantu abasaavinze naye bachairman b'ennaku zino nammwe olubateeka mu ntebe mutandika kutunuulira ani anajja ng'ayagala sitampu ani anajja ng'ayagala sitampu osobole okumugyako akasente ani anajja ng'ayagala sitampu akuwa ennyingi. That's what you're looking for. That's what you're looking for. Gwe tunuulira ebitundu ebyenjawulo kino si kibuga tuli mu kibuga kyabwe tukyali ku mabbali ga kibuga gwe tunuulira engeri gye baarrangingamu developments just tunuulira engeri gye baarrangingamu developments zaabwe tunuulira engeri gye bateekateeka enguudo nti n'omuntu eyakayigya emmotoka asobola okuvugira ku nguudo zino era kizibu nnyo okusanga obubenje obwo bw'ekyeyononere abakulembeze baffe bino bye tubabanja ate ngera musobola okubikola bino bye tubabanja bye tusaba tetusaba bingi ffe ebyokutambula nga mumansa ssente n'ogenda n'owooli tebitukolera nze omuntu wa wansi olintuukako ddi okuzimpa waliwo sisitimu kati ezijja naye era nolabanga era sisitimu bemuwadde ebisawo bya ssente okujja bagabe basooka kujjako zaabwe ate era ne bawaabo be baagala okuwa ne waba nga tewali bwenkanya mungeri ssente ezo gye zirego naye ate bw'okola bino ebintu n'ogonza nti omuntu aba nga kyangu okutambula omuntu waba alwadde kyangu okujjanjabibwa omuntu alina omwana kyangu okugenda ku ssomero omwavu n'omugagga nga bonna basobola okusoma ensi etuuka ekiseera tesobola kubalansinga naye kristo buli omu aba tajja kukunenya buli omu ajja kuba agenda n'ako akatono kasobodde okufuna nasharinga ku keeki kati eno entambula baasi ze nabagambye zino baasi sisitimu eno gyolaba eteekerwawo gavumenti nti gwasobola uba linnya uba gwatasobola uba linnya baasi ekuteeke ku trayini entambula ebeera ya layisi nnyo ne ku baasi entambula ya layisi nnyo nabagambye nti uba wegenda okujjako oba takisi wegenda okujjako $5 eno baasi ekujjako $1 just $1 era bw'ova wano kati katuyingire wano station ng'ova mu baasi wali bafuba okulaba nti baasi wekuteeka ekuteeka ku station n'otambulira kati bw'otuukera mu station nayo train n'ogirimira $1 kati omuntu alinamu kasente weyandigende $100 ng'otambuliddewo $2 era wano tuli ku metro station eyitibwa Mushelbu mu abantu abali ekkata eno station mugimanyi eyitibwa Mushelbu tunuulira ebintu omuntu wa wansi byabanja abakulembeze ebyo bano abantu bakola ebintu bino sigamba lwakuba balina ssente nnyingi nnyo yesi ssente bazirina naye lwakuba ate baagala ensi zaabwe kubanga naawe omukulembeze nammwe abakulembeze mwenna abatukulembera nammwe ssente mu nsi ze mukulembera ssente mweziri kubanga abantu bawa emisolo abalambuzi bajja ebyobugagga tubiyina amafuta gyegali golodi gyali ennyanja gyeziri kitegeeza ebyobugagga naffe tulina ebisobola okuvaamu ssente ezisobola okukola ebintu bwe biti
niyo lwensonga nti abamu abasinga abakulembeze betulina ebyo tukolera ffe abantu ba wansi babivaako bakola bolo byebaagala byebyo